Und das hat man gestern getan. Auch da war die Vorstellung sicherlich zufriedenstellend. Allerdings im Trockenen ist man stärker. Und das haben wir gesehen. Hier allerdings riskiert er zu viel und rutscht von der Strecke. Ja, da ist er zu schnell ins S hinein und hat dann das zweite Eck nicht mehr erwischt. Die Reifen dort nehmen natürlich Geschwindigkeit weg. Hat auch die Hände bis zum Schluss am Lenkrad gelassen und steigt aus. Ja, die Reifen haben den Aufprall gedämpft, aber das wirft ihn natürlich zurück. Wir sehen jetzt nochmal die Geschichte von hinten. Er fährt zu schnell in die Kurve und erwischt dann das zweite Teil nicht mehr. Eigentlich der identische Fehler, den er gemacht hat in Montreal. 1 minute and 54 seconds of the session left, and that's as a result of that. Giancarlo Fisichella going off. You saw he's all right. You can see that he's ripped off the right-hand front wheel. Remember where we said earlier on where there's a compression and the car hits the ground hard, and that's what Fisichella's just hit very hard. It takes you offline momentarily. The underneath of the car is steering the car and not the steering wheel itself, and you're just going straight to the scene of the accident. And luckily for him, who's that? Is that Schumacher gone off? Well, we need, it's a Jordan. We need a good look at it. It is Schumacher, and he was in 5th position. Now, he's well and truly in the gravel trap. He looks perfectly, well, he is perfectly okay. You wouldn't get over the Armco like that if you weren't. He's well and truly made a mess of that car, that's for sure. And it looks like he's lost it under braking, but it looks like he's gone in head first into turn one. Let's see the replay now. You see him coming in. Oh, something terrible happened. It looks like he caught the grass on the right-hand side and slid all the way down the barrier. I've not seen that before. Maybe something broke on the car, possibly suspension under braking, lost its load and put the car into the side and slid down the barrier. Le troisième de ce warm-up, tandis que les pilotes Williams-Renault continuent leurs efforts. On voit Heinz-Harald Frentzen casser son élan pour essayer de bénéficier d'une piste un petit peu dégagée. L'une des Ferrari s'offrir également un petit tour dans le bac à sable. Et pour Ralf Schumacher, eh bien, c'est un peu plus grave puisqu'il termine dans le mur de pneumatique après une sortie assez impressionnante. Tellement impressionnante d'ailleurs que, regardez, la Ferrari de Michael Schumacher, elle aussi saute le vibreur. Ralf Schumacher getting alongside Herbert towards the first chicane. Ralf drifting across towards the Sauber. Schumi too was passing me as I was well aware anyway, and then as we came into the braking area he just squeezed me over a bit too much and I just had absolutely no room at all. Pretty high speed to say the least, but yeah, I'm fine. Schumacher will undoubtedly have his own view. Le pilote qui reste à bord, il a sorti son volant, il a sorti le volant, mais il reste à bord. Ça y est, maintenant il se dégage et il sort de la voiture. Peut-être interruption de séance à prévoir dans cette deuxième demi-séance d'essai libre à la suite de la sortie, voilà, de Coulthard que l'on revoit maintenant. Assez violente, il a mordu légèrement et oui, il percute le mur de pneumatique. Vous noterez au passage l'efficacité. Oui, oui. Ouais. Problème frein ou boîte car il est parti alors que le virage était vers la droite, il est parti en tête à queue vers la gauche. Donc vraisemblablement un problème de transmission alors que la voiture a subi beaucoup de dommages. Efficacité de protection du mur de pneus, mais également naar het asfalt dan, waar we dan dit zien. De Minardi van Ukyo Katayama staat in de banden en de kleine Japanner is met meer dan 320 km per uur van de baan geschoten. Zit stil in zijn auto, de doktoren doen het goede. Hij is bij kennis, je ziet zijn handen en zijn hoofd bewegen. Maar dit gebeurde er. En het zag eruit dat zijn rechtervoorwiel afgebroken was. Vlak voor het rempunt gebeurde het, 322 km per uur op de klok. Hij vliegt helemaal door de grindbak en komt heel hard in aanraking met de banden. Maar je ziet dan dat A, die banden hun werk doen en B, dat de auto's gewoon sterk en veilig zijn. Zijdelingse impact en natuurlijk helpt die hoofdbescherming die er in de Formule 1 ingekomen is ook heel veel. En Katayama stapt uiteindelijk na 10 minuten of 5 in de auto gezeten had gewoon zelf uit. Dit tot grote vreugde van het publiek, want daar gaat het uiteindelijk om. Katayama wat rillerig, maar hij kon wel gelukkig zelf op eigen kracht weer teruglopen naar het team. Avec les pneumatiques plus tendres. Oh là, beaucoup de poussière, preuve d'une sortie de piste à un endroit. De qui s'agit-il? Énormément de poussière, on n'arrive pas d'ailleurs à voir exactement ce qui se passe. Oula, ça a dû être une grosse sortie, on va la revoir
c'est Tarso Marquez, le pilote brésilien de l'équipe Minardi Art. Ouh là 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 là, qui a dû sortir très fort là, Patrick. Oui, revenir un petit peu trop sur la gauche, mis ses roues côté gauche sur la bande, donc très glissante sur le côté du circuit, même probablement sur le gazon, parti en tête à queue au moment où il fallait amorcer la courbe à droite, très délicate, l'enchaînement très rapide. Vraisemblablement, ça va perturber dans ce secteur. Ah oui, donc sorti très violemment dans les pneus sur le côté gauche. J'espère que non, il n'a rien. Et là, je peux vous dire qu'il a dû se faire une chaleur monumentale, Tarso Marquez. On a vu juste le début. Ah oui, il est sonné quand même. Il est sacrément sonné. Le pilote brésilien de l'équipe Minardi Art. Vous l'avez vu, petite erreur de trajectoire. Il est sorti, mais à très haute vitesse. Hein, la sortie du The Luxembourg Grand Prix and subsequently erupted like a rocket when he was in second place. Is in 11th position. Oh, and that's one of the Saubers. It's Gianni Morbidelli. They'll have to stop the session for that. That's in a very difficult position. He's gone off in the Dunlop curve, heading up the hill, the long corner we were talking about. And there's a bump on the way in. Gianni's obviously, I would suspect, dropped it on that bump. And he's gone off some way around the corner. I don't see they can do anything other than stop this practice session. Here you see him losing it. And a long way into the tyres there for Gianni Morbidelli, and you're always going to have a big accident there. Well, it just shows how strong the cars are. James Allen, you've got some news? Indeed, Murray, it's not the end of the world for Michael Schumacher. This was his third run, and he has got plenty of more tyres. I mentioned earlier that he only used one set of hard tyres so far today, so he's got a spare 7 sets. Grand Prix, and that is Olivier Panis. It's a big one. Olivier Panis, a big one. His head is moving. Let's hope he's perfectly all right. But that was a very, very heavy impact indeed, as Michael Schumacher took the lead and at the pits from David Coulthard. Now, I'm optimistic that the fact that Olivier Panis is moving his head there, I think that happened on turn 5. But let's concentrate on Olivier Panis and see what happened. Here he is. Now, he's coming out of turn 4. Coming out of turn 4, and the rear of the car just started to bounce, dancing away, lost the rear end, got completely sideways. One impact on the right wall, then severe into the left wall again. That's a big impact. Yeah, turn 4, very worried, Cesare Fiorio and Prost. Looks like he's got some problems with his legs trapped in there, Murray, but the guys are trying to get him out very gently. They've got to be very careful. There may have been some problem there with suspension, got to puncture the monocoque, anything like that. They've got to be very careful indeed. You see Murray just coming at turn 4, the rear of the car starts bouncing. The problem that he's got one impact there on the front, and then he has a secondary impact. And of course already the impact from the first one has taken a lot of that energy, and you know, that's why he's just probably got some problems there. But I hope he's okay. He didn't look too bad. He was moving his head around, he's out the car. Well, hopefully the fact that there's a multiple layer tyre wall there will have absorbed a lot of the impact from Olivier Panis.